Thank you so much. For now, we are not going to have any question and answer session. So I wish to welcome Mr. Duia to come and do a presentation on tax. And so that you know Mr. Duia, Mr. Duia is an attorney of the High Court of Tanzania, a fellow certified public accountant in public practice, a registered tax consultant, and an accredited arbitrator. He is also a fellow member of the Tanzania Association of Accountants and Tanzania Association of Tax Consultants, the Tanzania Institute of Directors, and the Tanzania Institute of Arbitrators. He currently serves as a member of the Board of Directors of the Tanzania International Arbitration Center. Mr. Duia, now talk of diversification. Mr. Duia is also serves as a member of the Finance, Audit and Risk Committee and the Standing Committee on Tax Reform of the Tanganyika Law Society. He has been practicing as a tax consultant and external auditor for 30 years, and is currently the managing director and managing partner of the Tax Plan Associates Limited and TPA Auditors, tax consultant company and auditing firm respectively, based in here in Arusha, Tanzania. He is also an associate star attorney as a law firm based in Arusha. Mr. Duia has been a resource person in the NBAA Continued Professional Development Program since 2003, and a resource person in the Continuous Legal Education CLE seminar conducted by the Tanganyika Law Society, and a trainer and facilitator in tax and accounting issues in various fora in Tanzania. So I welcome you, Mr. Duia, and I really look forward to your presentation. Asante sana, Madam Chair. My brothers and sisters, good evening. I feel a little bit disadvantaged to make a presentation at this time when you had marathon presentations kutoka kwa watu ambao walikuwa wanawapunguzia stress, lakini matokeo yake nadhani mna stress zaidi. Kwa sababu kama mnaweza mkawa na masaa 4 karibu mfululizo ya kusikiliza, inafika mahali mnachoka. Kwa kwanza nadhani niwapongeze na kuwashukuru wale ambao mmevumilia mpaka sasa hivi. Basi having that in mind, nitajaribu kufanya presentation yangu iwe fupi. Hasa nadhani lengo ilikuwa ni kuchokoza mada, kuwasilisha kitu kwenu, alafu mpate nafasi ya kufanya majadiliano zaidi. Na najua kwa muda huu ulivyo, basi tufanye kile ambacho tunaweza tukakifanya. Naona mitambo ina
Nadhani tuendelee. Tumemanage upande huu, kwa hiyo tunaendelea. Thank you. Our discussion is on tax and financial compliance for lawyers. And we will be looking at both tax and financial compliance. So I'm starting by saying that the legal profession, like any other profession, business or economic activity, is part of the society and is subject to regulatory and self-management obligations. Well, essentially compliance ni kutii sheria bila shuruti. Sasa sheria ambazo tunazungumza hapa ni sheria za kodi zaidi na masuala ya fedha. So we are asking ourselves, what exactly do we mean by tax and financial compliance? And why do we have to put so much effort and resources in managing tax and financial compliances? Tax compliance, in a very simple terms, refers to observing and adhering to tax laws. It also entails both voluntary and induced compliance. On the other hand, financial compliance entails compliance with the financial regulations and observing financial self-discipline. Financial compliance is a key to economic survival of any business, and even in ordinary life or households. Kama anavyosema Shaban Robert, kwa wale ambao walikuwa wanamsikia Shaban Robert, alisema mali bila daftari inapotea bure. So actually that sums up the essence of financial compliance. Like tax compliance, it could also be voluntary. Financial compliance can also be voluntary or induced by laws and regulations. Na pengine tuende moja kwa moja the tax compliance requirements for lawyers. Najua haya mambo tunayafahamu na tunayafanya kila siku, lakini vizuri tukumbushane. So the first item in tax compliance is registration. Registration as a taxpayer. So upon becoming liable to tax on either business or investment, you are required to register. And for that is for income tax, but for VAT, you are also supposed to register immediately upon obtaining a practicing certificate or a business license. So this is actually number one requirement. And for professionals, lawyers included, registration is mandatory and it is not dependent upon turnover or the size of your business. So even the newly admitted advocates, the moment they get their practicing certificate, they are required within 30 days to register for VAT, and within 15 days to register as taxpayers, to obtain a taxpayer identification number. So this is actually a key tax compliance requirement for us as lawyers. And once you are registered, the next thing to do, or to observe, or to comply with, is to make a self-assessment of your own taxes. Our tax system is essentially self-assessment. Income tax, you assess yourself provisionally during the year, at the beginning of the year, normally at the end of the first quarter of the year, and you pay your estimated, your self-assessed tax on a quarterly basis. And at the end of the year, you are required to submit a return of income and pay your income tax 6 months after the end of the year. So it is a self-assessment system. Even VAT, you generate your own VAT return and you make a self-assessment. Of course,
this does not mean that that's the end of the story. You still may be subject to tax audits or the investigations, but essentially, if you do it right on a self-assessment basis, then you are adequately compliant. There are also issues of pay as when. If you have employees, you have to declare the emoluments you pay to them and deduct and pay taxes from the emoluments you are paying to your employees. As well as if you have more than 10 employees on your payroll, you must also assess yourself on the skills development levy au SDL ambao kwa sasa hivi ni 3.5%. Na nyingine, another compliance requirement is actually on withholding tax. Of course, this is a very wide area, but essentially what the compliance requirement wants us to do is to make sure whenever we make any payment to suppliers of goods and services, there are certain items which require withholding, and essentially services. Yeah? And the most common services which are subject to withholding tax are management fees, professional services, rent, interest, dividends, royalty, foreign insurance, etc. There are many items under the tax laws. I didn't want to get into those details. I'm only emphasizing that withholding tax is also one of major compliance requirements for us as lawyers. So even though there is an exemption on withholding tax for individuals, that exemption only applies to individuals when they make payments in a non-business capacity. So if you are paying rent on your residential house, and not office premises, you are not required to withhold tax on that rent. Or if you are not making any payment, which is not on account of business, then there is an exemption for individuals in that respect. Otherwise, we as practicing lawyers, and we are doing business, whenever we make payments which are liable to withholding tax, we have that obligation to deduct and remit withholding tax. There is also another compliance requirement which is very relevant for our day-to-day activities as lawyers: stamp duty. We normally take this very, very lightly. Stamp duty on the various instruments, contracts, transfers, conveyances, leases, except, of course, employment contracts and the contract with the government. Otherwise, all other instruments. Actually, stamp duty is an instrument-based tax. The moment you execute an instrument, you draw up an agreement and you sign it between the parties, it becomes a dutable instrument. There is some English case laws that if you enter into a contract and you don't reduce it into writing, that means that there's no execution, there's no stamp duty. So stamp duty is actually on instruments executed in Tanzania, or if they are executed outside Tanzania, they relate to matters which are all property which are based in Tanzania mainland. So this is an area I'm emphasizing because as lawyers, we are doing this every now and then. And we should also be advising our clients that much as stamp duty isn't that much in terms of amount, a default in paying stamp duty could be very costly. Nakumbuka 2019 wakati ule wa task force ilikuwa na mwaka gani? Council ilikuwa na mwaka gani? 2019 kuna mtalii mmoja alifunguliwa kosa la uhujumu kwa kutokulipa stamp duty ya shilingi 1,000. Unanipata literal 1,000. Wakati ule mikataba ilikuwa ni stamp duty ilikuwa nafikiri ilikuwa ni 500. Sasa hivi mikataba ni shilingi 2,000. So you can imagine the consequences of not paying that small amount of tax by way of stamp duty. So we are talking about registration, self-assessment. There is also another compliance requirement
which is about filing and the payment of tax. So there are filing requirements. You are required to file your tax returns. And currently, there is an online filing system. Life has been made easier for taxpayers to do the tax filing electronically or online. So when you do an estimate of income and tax payable by installments or provisional taxes, you file that estimate at the end of the first quarter of each year, and then, as I said, you pay those the installment taxes in 4 equal installments, starting from the first quarter to the last quarter. And the final return, of course, we said it is filed on the 30th June, or if the year end is December, or 6 months after end of the year. And for pay-as-you-earn, SDL, and the withholding tax, the due date for payment of tax and filing of the return is the 7th day of the following month. And for VAT, it is the 20th day of the following month. So these are the small basics. We can see they are small, but if you don't observe them, then you may find yourself in trouble unnecessarily. And briefly, I would also want to share with you the common or major tax rates. Corporate tax, of course, for corporate entities, the income tax on corporations is 30%, but for individuals, the rate is based on individual rates of tax, the PAYE, the tax tables. And for us as lawyers, most of us operate as partnerships. If we are operating as partnerships, the partnership, although it is required to file return and accounts, it does not pay tax. The people who pay taxes are the partners. So the partnership return and accounts is only for purposes of determining the share of profits and the income allocated to the respective partners. So the partners are the ones who pay income tax, not the partnership. And of course, there is also presumptive income tax, a flat rate income tax of 3.5% of turnover in excess of 11 million. And there are also some graduatory rates. But for professionals like ourselves, the presumptive income tax does not apply. It applies to all other businesses with a turnover below 100 million per annum, but not professionals. So professionals must prepare accounts, get them audited, and file tax returns assessed on the profit they derive from those their activities. We also have, as I said, withholding tax. I said there are many items which are liable to withholding tax, but the common rates of withholding tax range from 5 to 15%. There is also capital gains tax, which is on sale of land, buildings, and the shares. So this is actually 3% for individuals and 10% for entities. So 3% they're saying for individuals, if you don't have any record of the cost of the asset you are disposing, then you pay capital gains tax at the rate of 3% of the selling price or the market value of the property or the shares, whichever is greater. But for entities, you pay 10% of the difference between the selling price and the gain. And of course, the selling price may be subjected to adjustment by the tax authorities depending on the valuation of the asset which you are disposing of. And as I said, stamp duty is normally 2,000 for many instruments, and 1% in case of sale agreements, lease agreements, conveyances, and the share transfers. That is 1%. It's not a fixed amount like for normal instruments. And again, as I said, the subject is very wide. I'm only giving you the highlights so that you grasp the key aspect of compliance. The other compliance requirement
is obtaining and using electronic fiscal device or other electronic devices. Our law as it is now requires any person who supplies goods or services to issue receipts or invoices using electronic fiscal devices, or any other electronic devices. By saying any other electronic devices, we are mindful of the requirement of the law, which allows even gadgets like these ones to be used for issuing electronic fiscal receipts. But currently, of course, the common device is the EFD machines or electronic signature devices. But for us as lawyers, the moment you start business, the moment you are registered as a taxpayer, you get your TIN, you get your VAT registration number or certificate, you must obtain an electronic fiscal device and start using it immediately. So it is a very important and a key requirement. And as I said, whenever you go to TRA, whenever a client goes to TRA to transfer a motor vehicle or to transfer land or do anything of the sort, TRA normally would say, okay, show me your agreement, sale agreement, what is the stamp duty, show me the EFD receipt from the lawyer, the one who handled this transaction. And sometimes they get stuck because they don't have the EFD receipt from the lawyer. So even if you are certifying it as a true copy, if you are sending certified copies of a document, TRA will say, okay, this guy certified these documents. Did you pay him? Did he give you an EFD receipt? If not, you are in trouble. That's what I'm saying. We must have EFD receipts and they use them on every transaction we make with our clients. So that is one side of the coin. The other side of the coin is that you must also make sure you demand and obtain electronic fiscal receipts for purchase of goods and services. That is also very important. And from 1st July 2024, it has actually been made mandatory. The Income Tax Act was amended to put an obligation to every taxpayer to support his or her expenses with electronic fiscal receipts. And if your expenses or your purchases are not supported with fiscal receipts, they will not be allowed in the computation of your taxable income. That means you will have a turnover with zero expenses. So it's quite intricate, and it's a very important compliance requirement. So these are actually the key things which I just wanted to share with you, and a few more, so that we know where we are. These are the basic tax compliance requirements. In tandem with that, because these things go together, financial compliance is also a key component in tax compliance. So we are required, when we are keeping our records, we are writing our books, we are preparing our financial statements to comply with the generally accepted accounting standards, which is actually International Financial Reporting Standards and International Public Sector Accounting Standards. And we are required to have full set of financial statements: the profit and loss account, the balance sheet, statement of changes in equity, and the statement of cash flows. So whenever, at the end of the year, we must make sure we have these reports ready to support our tax returns. The financial statements are not only required to support tax returns, but we also know that when you do BRELA filing, you are required to upload the financial statements for ourselves as well as our clients. And I think recently, in the exercise which is now going on, I think the deadline was 30th April, registration of controllers
and data processors under the private data something, eh? You remember that there was that exercise. They were actually asking for financial statements to be uploaded, and even the fees for registration on personal data protection, eh? They are based on the numbers in your financial statements. So the financial statements are quite important. They are also required to support tenders and financing requirements like loans, joint ventures, etc. So we are actually required to keep and maintain proper and well-organized accounting records and the supporting documents for revenues and expenses. This is very key. Where anything which is not supported by documents could give rise to issues with the tax authority. In addition to maintaining those documents, we are required to keep them for a minimum of 5 years, not to destroy them. You keep them for 5 years from the end of the accounting year or period or the date when you are required to file the certain documents. You count 5 years. And of course, this is under the tax laws. The Tax Administration Act prescribes 5 years limit or time for keeping documents. But you must also be mindful of other laws. For example, the Anti-Money Laundering Act requires retention of documents for 10 years. Am I right? Yes. And there's some other laws also require maintenance of documents for 10 or even more years. But I know of the AML law, and I also know of if you are appointed a liquidator of a company, upon completion of the liquidation process, you are supposed to keep those documents relating to liquidation for 10 years. But for tax purposes, it is 5 years. And we are also saying that keeping accurate record of business assets for proper determination of tax depreciation and the profit or loss on disposal. So it is important to keep accurate record. They will help you in obtaining the correct tax depreciation, tax reliefs, correct determination of profit or loss. And having a sound financial management system, of course, requires procuring the services of professional accountants and also engaging in financial literacy programs or training. Lawyers, we are calling ourselves learned brothers and sisters. So we should go extra mile. You don't have to be a CPA, but at least you make sure you are financially literate. The basics, the basics of accounting, the basics of bookkeeping. Otherwise, of course, you will always depend on CPAs and the financial experts. But for our businesses, normally these things are easy. Like, for example, how many of us are conversant with the QuickBooks accounting software? QuickBooks. Who has ever used QuickBooks? QuickBooks can be used by any person. It does not require the sophisticated knowledge of accounting. So you have a software, and I understand the TLS was trying to prepare an accounting software for law firms. I don't know how far that one has gone. If we are lucky to have that one, then it will help us. So you have your own accounting system, and the auditor only comes to confirm the numbers and issue a report. So it is not enough to depend on the other professionals. We also have to go an extra mile to make sure we have the basic financial literacy. So what happens if you don't comply or there is poor compliance? And this is also important.
because we are saying do this, do this, do this, do that. If you don't do that, then these are the obvious consequences, especially in terms of taxation. So if you fail to file tax returns, or you file tax returns late, you don't pay taxes, or you pay taxes late, you make errors and incorrect returns or declarations, and you don't comply with the tax and other statutory obligations, these are elements or areas of non-compliance, or these are the measures of non-compliance. If you do any of these things, it means you are not compliant. You are not compliant in terms of taxation and in terms of financial reporting. Yeah. So we said, we looked at the compliance obligations, and now we are looking at what constitutes non-compliance. And we also need to look at what happens if we don't comply. It is important. And I'm giving you some highlights. There's a lot of literature on the consequences of poor or non-compliance. For those who are reading the Tax Administration Act, I think there is a whole part on offenses and the penalties. I think it's from section 75 to 90-something. It's a very heavily laden piece of legislation. So the consequences of non-compliance or poor compliance involve, one, heavy fines and penalties, prosecution and imprisonment, confiscations, attachments and agency notices, suspension, possible suspension of practicing certificate or being struck off the register, loss of reputation, default, estimated or jeopardy assessments, which are difficult to contest in the absence of audited or proper financial statements, missing out on tenders, financing facilities, and other opportunities. And of course, you will also lack tax planning tools, because sound financial management is a key component or requirement for proper tax planning. So these are basically the consequences. And I'm only giving you an example that the fines for non-compliance with tax laws range from 20,000 shillings to actually 300 currency points, which is 6 million for now. And sometimes you can be asked to pay twice the tax you have not paid. And if you are sent to court, you may be jailed up to 5 years. So these are the things to avoid, and we make sure we are all compliant and avoid these penalties or sanctions. So I'm sharing with you some recommended best practices to avoid undesired consequences of non-compliance. And of course, we go back to the key observation that compliance involves up-to-date filing of tax returns and the payment of tax, correct recording and disclosure of all income, including partnership distributions and other sources of income, like directors' fees, rent, interest, and other income. There was a colleague of mine who said they went to audit his client, which is a limited company, and he's a director in that company. He was paid director's fees, and then they went to him to inquire whether he has declared the director's fees in his return of income. So people think that you only declare you are practicing income and you don't declare the other incomes. There's basically no offshore income. Any income which is taxable, whether it is paid offshore or by somebody else, you must always declare. And another best practice is voluntary disclosure. In case you have missed out anything, you go forward voluntarily. And TRA these days are encouraging taxpayers to make voluntary declarations, and they give an offer to waive any penalties and the fines for people who are voluntarily disclosing their non-compliance. And of course, if you have sound financial
management system, it is an aid to well preparation for tax and other statutory audits and the compliance requirements. And when I'm talking about statutory audits, it's not only an audit by external auditors, audit by TRA. There are also other institutions, regulatory bodies, who conduct audits. And they start with the financial statements. Yeah. And much as you can do your tax planning, I just want to share with you the famous saying of Lord Tomlin, the famous UK judge, that much as you are entitled, of course this is about tax planning or tax avoidance. He says every man is entitled, if we can, to order his affairs so that the taxing attaching under the appropriate acts is less than it would otherwise be. If he succeeds in ordering so as to secure the result, then however unappreciative the taxman or his fellow taxpayers may be, he cannot be compelled to pay an increased tax. Yesterday, people who attended Professor Luoga's session, he was giving an example of tax planning as trying to put your hand in the TRA's trousers and to pull out some money out of his trousers. And they say, that is fine. If you are able to take that money and get your hand out unnoticed, you're okay. But if you are noticed, you are in trouble. So although tax planning is lawful, Lord Denning says it is not yet a virtue. What it means, huwezi kwenda barabarani ukatamba ukasema bwana mimi kwa kweli ni bingwa wa tax planning. It's not yet a virtue. It's lawful, but you cannot boast around na kusema kama mimi ni bingwa wa tax planning. After all, ukifanya hivyo, kama unavyoona hapo chini, the taxman is entitled. Akikugundua kwamba unafanya tax planning, una aggressive tax planning, he can counteract that arrangement by disregarding what you are doing and telling him, I'm ignoring what you are doing. Lawful as it is, I know it is eroding my tax base. He will actually say, stop what you are doing, or whatever you have done, give us our share. So it is important to strike a good balance between tax planning and tax compliance. And actually, good tax compliance is a key component of good tax planning. So if you are tax compliant, you have actually planned your taxes very well. Because there is a very thin line between tax evasion and tax avoidance. Unaweza kawa nafikiri kwamba una avoid, you are looking at loopholes za sheria, ukashtukia umedondokea kwenye upande wa pili. And as I said, you may attract scrutiny by tax authorities na kuwa subjected to anti-avoidance rules, which are sometimes punitive. Asante sana. Sorry. Asante sana. Asante sana kwa nondo. Kuna mwenye maswali? Kuna mwenye swali? Nifanye kimnada. Kuna mwenye swali mara ya kwanza? Mwenye swali mara ya pili? Mr. Duya, naomba nikushukuru. Asante sana kwa wasilisho. Tumejifunza. Na naamini kwamba presentation yako tutaipata ili wadau waweze kuelewa zaidi, kwa sababu ni vitu vya msingi sana ambavyo sisi kama wadau tunavihitaji. Shukrani sana. Naomba nichukue fursa hii tufanye session yetu ya mwisho. You won't regret. That I can assure you. You won't regret kukaa mpaka size. Sababu presenter anayefuata ni Dr. Kweka. Nafikiri wengine mmewahi kumuona na kumsikia. Naomba nichukue fursa hii, popote ulipo daktari,
Ukuje uzungumze na hii halaiki. Bearing in mind, doctor, watu wamechoka, they are tired. Ila nakuaminia. Wewe dakika 5 nini? Wewe tupe hizo nondo. Ila mimi nakuaminia Dr. Kweka. Hey. Jamani, habari ya saizi. Hongereni kwa kuwa wavumilivu. Kimoja kikubwa katika dunia hii ni mental resilience ambayo watu hawana. Na if you want not to succeed in life, kimoja hapo ni kutokuwa na mental resilience. Wengi wametoka kwa sababu session hizi za mwisho. Mimi na vitu vichache sana vya kuambia. Mimi na nyie tuna hatari kubwa sana. Narudia. Nyie profession wenu na mimi tuna hatari kubwa sana. Na niliambiwa nigusie hii topic. Nitashare hizi notes. Niliambiwa nifundishe economics. Nimekuja hapa nikaitwa. Sitaki nisijieleze wapi. Kuna nchi ilijua niko hapa kwa sababu yani mambo ni magumu sana. Nchi ilijua niko hapa. Wewe elewa tu, nchi ilijua niko hapa. Kwa hiyo nikatekwa hapa. Kwa hiyo walifundisha wenzangu wale, somo lingine likaja, sasa nimerudi. Ila nikwambie kitu kimoja. Nimewasurvey hapa watu almost 90% yenu mmekalia mgongo. I'm very serious. Usisimame tu hivyo hivyo. Yaani kaa kwa kutulia. Yaani nakwambia ukikaa hivi in next narudia. In next 10 years utaanza kwenda Moi. Najua this probably is not an economic chair, lakini ulivyokaa tu most of you mmekalia mgongo. Kwa ni very risky kwa maisha yako. Hicho kitu cha kukaa na uhusiano wa vitu vinavyokuzunguka kwenye maisha yako, matumizi ya laptop, gadgets, simu unavyoitumia, baadaye ndio magonjwa sugu yasiyoambukiza. Magonjwa sugu yasiyoambukiza haimaanishi tu kisukari. There's a lot of people pale wanapata changamoto. Kwa hiyo nimekuja kuwa brief kidogo kuhusu economics. Mmefundishwa kuhusu kula na Dr. Kweka sini hapa. Mimi ni junior, yule amenitungulia miaka 3 kazini. Niwaambie katika kitu ambacho mnatakiwa mjue. Kwenye kula hichi hapa hichi kinaitwa in between meals. Yaani ukimaliza hizi pipi zote uhitaji kula lunch. We, alafu kwenye lunch umebeba kila kitu mpaka pilipili. Waefeso 4:26. Jamani, mimi naomba jamani, Mungu anazungumza kuhusu kuwasamehe na kusahau, lakini Mithali 25:16 kwa Wakristo anasema hivi, je, umeona asali? Kula asali kadri ya kukutosha, maana ukizidisha utaitapika. Naona watu kwenye chai wanakimbilia kwenye buffet kupakwa asali. Unauliza hivi, do you know asali kijiko kimoja kina energy kiasi gani? I want you to understand kuhusu mwanadamu. Okay, bani nianze hivi. Ubongo wa mwanadamu huwa una kilo 1.4. Nimewaambia nyie mna hatari kwa sababu hii. Mwanadamu huwa ana intelligence 4. Lakini the problem now tuna intelligence 5. The 5th one is called AI. Kwa mimi hapa TLS wakaniambia, dokta, uendi kwenye ndege ya saa 5 usiku, tupatie report hapa ya simple ulichokifanya mbele. Do you think I even reason? Nakaa pale, naingia ChatGPT, naandika write a short report on mental health talk plus NCD na economics to TLS employees, na command tu kitu chwa, na wapa report yao, wanaondoka. Kwa hivyo watoto wetu sasa hivi na vijana wetu, they don't reason anymore. Niwaambia, in next 10 years tutapokea wanasheria wa ajabu sana kwenye society yetu. Tutapokea madaktari wa ajabu. Anahitaji social quotient, anahitaji EQ. Kuna mtoto Same, miaka 11, amejiua kwa sababu mama yake hajalipia school bus. Ameenda kwenye school bus akaambiwa upande kwa sababu mama hajalipia, akaenda chumbani akajinyonga. We are creating children who cannot handle pain wakati life is full of pain. Sasa hivi I'm telling you. Kwa hiyo uwekezaji wetu sisi tunatengeneza mtoto mwenye akili kubwa ya juu. Tunasahau lawyer, doctors, alafu anakuja kustruggle sana. Anaingia tu na miaka 28 kwenye maisha, anakuja kugundua hata kutongoza ni akili kitaa, ambao unakuta mtu anajinyonga kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu hajawahi kupigwa kibuti.
tutengeneze watoto ambao wanaweza kuhimili maumivu chini ya jua. Nawaambia sasa hivi kwa sababu gani? Angalia, social quotient. Unamzaa mtoto leo, anavaa headphone kwenye BM na Esther kutoka hapa mpaka anaenda da, hajamsalimia jirani yake. Wakati akiwa kanisani, Mungu nikutanishe na wafanyabiashara maarufu. Mungu anamshangaa, wewe mjinga, ni jana umekaa na wafanyabiashara kutoka da mpaka Moshi mpaka da, ulimsalimia? We are creating children. Nawaambia, ngoja niwaonyeshe kitu. Hizi ndio highest suicide jobs duniani. Hizo hapa. Namba 1 anaipiga kelele hapa. You are here. Namba 3 na namba 9 wameingia hapa kwa sababu wana vitu vya kujiulia karibu yao. Kwa namba 9 wana dawa ya kulia wadudu, namba 3 wana silaha. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tawi ya CRDB Ruanga walikuwa wanalinda walinzi wawili kwenye kibanda. Mmoja akakoki SMG akamchapa risasi mwenzie. Endeleni kusali nchi isiwe na access ya silaha. Ubongo wa mwanadamu, mtu akitaka kujua, akijiuliza watoto wangu namwachia nani, lazima waue. Mimi ngoja niwaambie, you are seeing a behavior, lakini actually unakuta lawyer analewa. Wewe unafikiri unataka counteract ulefi, kumbe input huku amefumania mke wake message. So if you don't solve this, you won't solve the behavior. So mimi niwaambie tu, ukimwambia mtu ana afya ya akili, maana yake hisia ziko normal, fikra ziko okay, tabia ziko okay. Chochote kikienda vibaya hapa, you don't have a normal mental health. Nimepata neema ya kufundisha kanisa la Kiinjili la Kilutheri wanandoa wao wanawafundisha kabla ya ndoa. Kuna mwamba amenitafuta anataka kuchinja watoto, mwanaume ameshika simu ya mke wake. Ameshika simu ya mke wake. Tena actually amemfanyia WhatsApp webbing, amescan QR code ya WhatsApp, majibu yote WhatsApp yake yote mkeo usiku ikaingia kwenye laptop yake. Mwamba akawa kazini anasoma message za mke akiwa kazini. Mwana kulifind wao ni mwana kunini? Amekuta mkewe ana maelekezo ya mwanamume mwingine ni lini jamaa apewe tendo la ndoa. Yaani leo simpe, kesho namna wewe. Kwa hiyo jamaa ana maumivu, anasema dokta, kinachoniuma kwenye ndoa yangu kuna mtu ana maelekezo, kuna maelekezo kutoka juu. Wewe unamkuta analewa, unafikiri issue ni pombe, kumbe haribu hisia. Sasa physical health, social, emotion, spiritual and mental ndio inafanya human being awe normal. Anything goes wrong here, you are not a normal human being. Sasa angalia, if social interaction is part and parcel of human being, mtoto wa leo, ngoja nikwambia, nimeenda shirika la umma kufundisha. Nimefika shirika la umma, mama akanikimbilia akaniambia, "Doctor, I'm in trouble." Nikamwambia, "Kwa nini?" "Umefundisha kuhusu personality." Nilienda kufundisha personality. "Mwanangu mimi ananiumiza sana. Mimi ni Mchaga. Mume wangu ni Mwaya. Mtoto wangu anaongea Kidigo." Kumbe ana wadada wakazi wawili wa Digo wanaongea Kidigo. Kwa hiyo mtoto naye sasa hivi anaongea nini? Kidigo. Ukikosa malezi, ukikosa mazingira, mtoto akiwa restricted indoor, unatengeneza mtoto ambaye anakosa zile akili tatu, AQ, SQ and EQ. Anakuwa tu na akili ya darasani. Akiajiriwa kama lawyer, akiingia kwenye maisha ana struggle sana to relate, anaishia kwenye pombe, ulevi, kwa sababu kwenye maisha haihitaji IQ, inahitaji zaidi ya IQ. Kwa nataka muelewe, usikae na uchungu zaidi ya siku 40. Sura Al-Imran aya 133 Waislamu inasema hivi, Allah anapenda watu wanaojizuia ghadhabu na wanaosamehe. Allah anapenda watu moyo wao umesalimika. Ukija kwa Wakristo wa Efeso 4:26 inasema hivi, muweni na hasira ila msitende dhambi, ila uchungu wenu watoke kabla jua halijakuchwa. Na yote anayebaki na uchungu zaidi ya masaa 12, yeye ni mpumbavu, kwa sababu hasira ukaa kifuani,
mwa wapumbavu. Sasa wewe endelea kukaa na hasira, afu uone kuna homoni itapanda inaitwa cortisol, itakuletea magonjwa kabla mnapo. Ukiachwa achika. Spiritual, nimalize muda ushaisha. Spiritual. Afya ya akili ina namna mbili ya kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ya kwanza kwenye vinasaba vya wazazi. Mimi nikiwa na mtoto, mimi nina mgonjwa wa akili. Katika vizazi vyangu vinne tukizaliana atatokea mgonjwa wa akili kwenye vinasaba. Cha pili, afya ya akili inaweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ugonjwa ule ukahama kwa kutumia dini. Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Kuna kitu kwenye afya ya akili kinaitwa delusion. Delusion inaitwa false fixed belief. Kwa hiyo mimi nikiwa ni mchungaji wenu, alafu hili ni kanisa langu linaitwa TLS Revival Church. Sawa? Nyie mimi nafikiri ni mchungaji wenu. Sikiliza, majority of patient wanaokuja hospitalini wagonjwa wa akili kinywani mwao wanaongea dini. Ukimpa dawa akapona kidogo anafungua kanisa. Akifungua kanisa anasikia sauti. Nyie mnafikiri Roho Mtakatifu kumbe kafanyaje? Na bahati mbaya delusion can be shared. Ukimsikia pale Shakahoja mtu anaitwa Mackenzie kawaambia watu wakae na njaa. Ukimsikia mtu anaitwa Kibwetele kawachoma watu 400. Ndio maana Mungu amesema kuna Biblia na msaafu. Siku za mwisho watakuja watu wa ajabu. Hao watu hutumia Biblia na msaafu kuverify ni watu wa Mungu au wamevurugwa nini? Akili. Unaona? Wewe endelea kula tu. Shika simu hii utapata ganzi. Wewe endelea kula tu. Unakusanya vitu usivyotumia. Kaa vibaya, matokeo yake utaona. Niwaambie, hivi wallet tunaweka nini? Matokeo yake unasababisha alignment, unasababisha ganzi. Unavyokaa, unavyotumia laptop, unavyobeba vitu, vyote hivyo ni afya. Niwaombe ukikaa dakika 45 hata kama hujakaa kwenye ergonomic chair, stand, stretch ili kurudisha alignment yako ya S shape ya mwili wako. Wanawake ko. Najua zinaleta shepu, ila kokoko zitakubadilishia alignment yako ya afya yako. Lakini kitu kingine, kumbuka kuna percent na alignment na weight. Ukivaa high heels 76 ya weight yako inakuwa shifted. I'm not saying usipendeze, I'm not saying usivae vibaya, ila uwe angalau basi unapumzisha, unakuwa na plan B. Wanawake oye, asante kwa kunielewa. Unalalaje inamata kwenye afya. Ila niwaombe katika kupata zile akili nne unahitaji usiishi maisha ya pembe tatu. Watu wengi nyie mnaishi maisha ya pembe tatu. Kanisani, msikitini, mahakamani. Kanisani, msikitini ni maisha hayo hayadi value yoyote kwenye maisha yako. Lazima uwe na social skills. I'm not saying you should socialize with everyone. Yesu unayemsikiaga huyo kwa Wakristo alikuja kukomboa ulimwengu mzima, lakini Yesu alikuwa anatembea na watu 12 tu. Alikuwa akiongea siri za baba yake mzazi aliyemleta duniani. Alikuwa anachukua watu 3 anaenda nao juu. Unakuaje wewe kwa sababu daktari akasema socialize, una socialize na kila mtu? Be careful. Nani unamwambia? Kuna watu friji yao haigandishi, compressor ilishakufa na mlango wake laba haifanyi kazi. Naanza kujiandaa, uloya wako siku moja utaondoka. Nini kinakaa hapa? Angalia watu wenye, ngoja niwaambie kidogo. Kuna akili mbili huwa zinagombana sana, akili ya IQ na emotional intelligence. They battle a lot. Unajua kwa sababu gani? Simple tu. Hekima ukaa kifuani mwa wanyenyekevu. Once ukishakuwa na elimu kubwa, wengi wetu tuna ego. Na hata matibabu ya afya ya akili, you need to share. Ukishakuwa na ego tu, hekima inasepa. Kwa kinachotokea sasa, ukipigwa na maumivu kwenye ndoa, you cannot share. Kwa hiyo nje unacheka, ndani una maumivu. Aina hiyo ya depression inaitwa high functioning depression. Kwa unaulizwa kuhusu ndoa yako, you are very comfortable. Mimi niko poa, unacheka. Na outcome za kazi yako iko poa tu. Lakini when you come to pain inside, it is still persistent. Na watu wengi wenye akili kubwa,
ndani yao huwa wana maumivu, lakini nje kwa sababu ya ego they cannot share. Huyu ni daktari kajiua, huyu ni mhandisi kajiua, huyu ni muuguzi kajiua. Kabla ya kujiua alijichoma sindano ya kutuliza maumivu ili akijinyonga asisikie maumivu. Huyu hapa ni hakimu kajiua. Tanzania hii nataka muelewe, watu wenye akili kubwa when they face challenge they cannot share. Huyu ni mtumishi wa TRA, huyu ni mhasibu wa zamani wa TANROADS. Watu wenye akili kubwa, hata watoto wanajiua. Nataka muelewe, Rabia ajinyonga kisa 0 ya form 4. Nisikilizeni, we are creating children who cannot handle pain, wakati dunia ni full of pain. Hivi unajua una mtu uko naye ofisini anakuchukia, hujawahi kumfanya lolote, wanaitwa narcissistic. Na bahati mbaya narcissistic ni watu they spend time na wewe, they are arrogant, na wanafurahi sana nafsi yao inapoumia. Kwa mimi niwakumbushe tu, tunavyoelekea kwenye hii 5G na teknolojia, mimi huu ni 85 sasa hivi, we are there. Pale children don't socialize, adult don't socialize. Matokeo yake they lack the ability to handle environment. Mimi na watoto wawili mapacha, twin. Wa kwanza anaongoza darasani, mwingine hajawahi kuwa 25 darasani. Huyu wa pili ukimuuliza anakuambia dadi, darasani tuko 50, nikiwa 25 nimewapita wangapi? Huyo ndio nayemtaka. Tumefikia pointi sasa hivi Tanzania, ukihesabu watu 4 mgonjwa mmoja wa akili. Kwa hiyo 1 2 3 4, ukibisha unakuwa mgonjwa kamili. Nimalizie kwa kusema yafuatayo, ni usiku wa giza. Niwaambie tu kimoja, tumalizie. Muda umeisha. Niwaambie tu kitu moja tu. Jitahidi ufanye yafuatayo because time hatuna. I want you to do the following. Ta share notes. Make sure una work life balance. Kama mtaalamu wa sheria nchi, vitu viwili. Moja, take care your family. I know you are busy. Career yako also is important. Mind your health. Sio kila kitu mbele yako after miaka 40 unakula. Chumvi na sukari ndio vitu hivi vinatuangamiza sana chini ya jua. Be careful na chumvi na sukari when you are above 35 going to 40 years. Tafuta marafiki, selected friends, ili waweze kuwa na socialization. Chini ya jua hakuna jipya. When you socialize, you get new information. Kingine, tumefikia level, tuna wazazi kwa sababu we don't take care family, tuna agenda 72. Na most people don't know. Tulishafika agenda 72. Sasa hivi Trump nimeona akapambana kazirudisha 2. Ila nikwambie, most of these extra agendas are mental illness. Nikuombe kitu kimoja. We are so confused. We are so confused. Kwa hiyo niwaombe muelewe malezi. Ukikosea malezi, pain ya huyu baba kwako itakuwa extra. Kwa hiyo niwaombe sana. Ni huyu hapa anaogopa matokeo kwa sababu hiyo. Mwisho kabisa, mapenzi. Hivi kuna ushauri wote unaweza kumpa huyu? Wewe una ushauri wewe? Una ushauri kwa huyu baba huyu? Wewe una ushauri wewe? Mwisho kabisa, kwenye work life balance, hapa kuna nguvu za kwako na kuna kudra ya Mwenyezi Mungu. Sehemu yako pia unabidi upambanie, lakini pia tumuhusishe Mungu itufike. Mwisho kabisa, look for help when you are in trouble. Hii namba yangu ya simu kwa nataka kujiua. Asanteni sana. Poleni kwa muda wenu. Asante sana Dr. Kweka. We are being reminded to have fun. Sasa kama kuna mtu ana maswali, kuna mtu ana swali? Naomba kuna lipo pale kwa Tony. Katika maelezo yako Samuel umezungumzia kuhusu ganzi. Ukaaji mbaya, ufanyaji ganzi, kwani ina effect gani baadaye? Asante.
mguu akajaribu kuamsha akakwama. Sababu mwili wetu una mishipa ya fahamu. Unapoiblock, I say, mimi niwaambie hivi, kuna watu wako pale Moi wameacha kazi zao kabisa. Alibeba kitu hivi, akasikia hapa ta. Ukienda ukaangalia hii disc prolapse kuirudisha, anapata ganzi kwenye miguu na severe pain. Kuna kitu kinaitwa agonizing pain. Pain moja ya score ya 10. Ni kuhakikishie sometimes hata ya kuzaa inasubiri. Yaani nakwambia kwa sababu gani? Hii mishipa ya fahamu hii unavochezea mouse vibaya. Ndio maana unaona dunia inahangaika kuwa na laptop ambayo imeinuka sasa hivi, wanaweka extension. Hiyo ni kuhakikisha kwamba upati ganzi, utaacha shughuli zako. Utashindwa kama ni mahakamani kwenda kwa sababu ya severe pain isababishao na nini? Hizi mishipa ya fahamu kubanwa kwa sababu ya posture mbaya unayokaa. Kwa hiyo inayoanza ya kwanza ni ganzi, alafu inakuja severe pain. Yes. Okay. Swali jingine? Okay. Swali lingine mara ya pili. Lipo, karibu. Karibu nitalikuza. Ongea tu. Sure. Absolutely. Sawa, ni kuongea kitu kigumu kidogo. Kuna mpaka makansela ambao ukiwaambia siri yako wanatoa. Kwa hiyo nisikize kitu kimoja kizuri sana. Mungu amekupa utashi inborn, kila mtu anao hapa, wa kujua ni nani nikimpa taarifa gani ana msaada gani. Kwa hiyo kuna wakati you don't need to share with anyone. You even discuss with your God, it's enough. Kwa hiyo lazima uangalie, ukiona watu wa kawaida hamna, nenda to professional. Sikiliza, if you can enter in a group la WhatsApp ukaandika, naombeni mnitajie best gynecological doctor in town, wanawake wenzio watakutajia kwenye group. Unashindwa vipi kuuliza? Natafuta counselor ambaye anatunza asili, utapata majina yao. Ndio dunia ilivyo, dunia inaga asili. Asanteni sana. Kuna karibu mama, karibu. Ndio. Kuna kitu kinaitwa ergonomic chair. Kinauzwa kabisa hivyo. Kinaitwa ergonomic chair. Kwanza mwanadamu anatakiwa kukaa 90, akae chwa. Ushawahi kuona mamisi wakikaa? Ndio hivyo. Sasa kwa sababu hujazoea hivyo, ni sawa na kula Nikikwambia leo sahani yako igawe 50 mboga mboga na matunda, 25 wanga 25. Inakutesa kwa sababu toka unakuwa uliambiwaga sahani na jagawali kikofia ni maharage. Kwa hiyo hiyo ndo mtihani sasa hapo. Ndio, kwa hiyo nikikwambia hapa kukaa utateseka sana kwa sababu mamisi unaona wanavyokaa, wanakaa hivi. Ndio unatakiwa ukae. Kwa sababu ukikaa hivi unabendi, unatengeneza hapa kibiongo ambacho baadaye kitakuletea ganzi. Kwa hiyo kuna jinsi ya kukaa. Yaani hata hapo sasa ukiguu ukaandika hivi right proper way to sit, utaiona unakaa 90 hivi. Sasa watu wengi, because even the seat does not support, kuna ergonomic chair zipo. Maofisi mengi sasa hivi yameanza kuelewa, yanataga hivyo viti. Vitu fulani vina support hapa. Hata gari unatakiwa kujua unaendesha gari la kutumbukia au gari la kukaa. Magari ya kutumbukia ushajua yale. Wewe pepo toka, sijasema haya. Swali la mwisho kama lipo, muda umeenda, yani muda umeenda, mimi mpaka najua. We are good Mungu awatunze sana. Kama kuna mtu ana personal issue needs assistance, naomba nitaje namba yangu. Chukua tu 0787. Aya. Kama una issue personal, mtoto aeleweki, ajitambui, pombe kupitiliza, 07 mume wako au na nani? 0787 702 alafu 768. Hiyo ni namba ya WhatsApp na kupiga. Na Instagram unaandika Dr. Kweka, DR Kweka, herufi ndogo tu unaunganisha DR Kweka. Utaona daktari yote aliyeposti kwamba atakuwa leo TLS ndio mimi. Ingia inbox niambie Dr. Vyuma vimeumana. Basi mambo, Mungu awatunze sana na wapenda. Asante sana. Asante sana dokta. Kama nilivyokuwa nimewaambia, hii session ya mwisho hatutakuwa na uchovu hautaongezeka, si ndio? Naamini kwamba uchovu umeisha. Tuko tayari kuenjoy. Tushaambiwa fun lazima ni ya muhimu.
kwamba 80% tuwekeze, 20% tufanye nini? To have happy, tule bata. Na mimi na mawakili nawaaminia, mmekataa Dodoma sababu Arusha kuna bata. Sasa twendeni bata batani. Kabla ya hivyo, naomba nitambue uwepo wa mkurugenzi wa Tanganyika Law Society Bi Mariam, lakini pia naomba atufungie tu mkono. Naomba nimkaribishe Saliha. Asante Mariam, nimkaribishe Saliha ili aweze kutupa neno la mwisho na tuweze kuondoka. Na mimi naomba pia nichukue fursa hii kuwashukuruni sana sana sana. Wakati naanza nilisema mtaniangalia sana, leo mtaniona sana. Naamini sijawaboa. Na nilisema mimi ni mzuri, ni kisura. Kwa hiyo kisura naamini kwa wakaka mmeenjoy. Na kwa wadada mmefurahi ndugu yenu nimewakilisha vizuri. Aha, ndo sehemu ya fani. Asanteni. Kwa kweli tumefurahi sana, na wengine wanauliza suti mmepata wapi? Watakuja. Umependeza sana. Mawakili, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana sana. Najua we had challenges kuanzia kina Dr. Ndege ilichelewa and all that, lakini tumekuwa na a very fruitful session. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi na sisi tumeona muda hautoshi. Dokta, tutakuomba tena na tena. Yes. Tutakuomba tena na tena. Sahihi. Tumegundua ni vitu ambavyo tunavihitaji sana, sana sana, na kama chama na secretariat tumelipokea, tutalifanyia kazi. We are going to modify our seminars. Hata tuwe tunapata dakika 30 kabla ya kuanza seminar, we talk of these things, kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana kinatuathiri sana sana. Naamini tumejifunza kuhusiana na practice management, tumejifunza tax compliance, lakini tumejifunza masuala ya afya na chakula. Na waomba, kama tulivyosema mwanzo, mkurugenzi ameniomba niwafahamishe ambayo mmejifunza hapa, tusiyaache hapa, tuyachukue na tukawe ambassadors kwa mawakili wenzetu, lakini pia katika offices zetu. Tumefundishwa people's management, it's a challenge kwenye maofisi mengi. Naomba kwa kidogo tunaanza taratibu. Recruitment process ikoje, imeenda vizuri. Mabinti tumeona kama wanapata athari kubwa sana kwenye kuajilika kwenye hizi maofisi. Taratibu, yani initiative ianze kwa mmoja mmoja. Hivyo kwenye afya zetu tumefundishwa sana kuhusiana na kujipenda wenyewe. Mtu wa nutrition alisema hivyo. If we carry these things forward, tunaenda kujitengezea society ambayo itakuwa na watu wazuri, wanafanya kazi zao efficiently, na mwisho wa siku tutakuwa na nchi ambayo haina haya changamoto hizi ambazo tumejifunza hapa. Asanteni. Karibuni sana, mtusamee kwa kwenda beyond time, na tunawashukuru kwa kuendelea kubaki na sisi, lakini ni kwa sababu vilivyokuwepo hapa ni vizuri. Naomba wakili usimame. Yes. Jamani, tumpigie makofi wakili. Amekuwepo kutokea mazoezi tunaanza na yuko mpaka sasa. Mkurugenzi, tutamtafutia zawadi. Sawa, asanteni sana. Naomba muendelee kushiriki kwa vile ambavyo vinaendelea. Kuna mikutano ya zones. Ratiba ya kesho itakuwa shared kwenye groups. Tunatoa, lakini mkutano unajulikana ni ACC. Saa 2. Mkutano unaanza saa 2. Very soon tutashare kwenye groups everything and other logistics. Kulikuwa kuna registrations zinatakiwa ziendelee, lakini naamini zimesimama kwa sababu ya chaguzi za zones. Kwa hiyo meanwhile tukitoka hapa tutasema kama tunaendelea na registration na kuchukua vile vitu kwa ajili ya mkutano wetu. Tuendelee na dokta. Registrations itaanza saa 1 kamili kulingana na kwamba kuna wengine bado hapo kwenye chaguzi za zones. So saa 1 kamili secretariat